Bom, 18:02, acho que podemos começar, já tem bastante gente online. Boa noite a todos. Meu nome é Alberto Della Veiga, eu sou cirurgião de tórax do ICESP Teste, e eu vou moderar esse vamos evento. virar esse vídeo. Só desativar o som. É, Sejam muito bem-vindos ao webinar. É um webinar sobre o tratamento de timomas. Esse webinar foi organizado pelo ITMIC, International Thymic Malignancies Interest Group. E essa é uma organização, uma sociedade dedicada ao avanço no tratamento e pesquisa das doenças do timo. Todo ano, o ITMIG, no mês de maio, faz um mês de conscientização sobre as doenças do timo, sobre as neoplasias do timo. E esse mês ele conta com vários webinários em lugares diferentes do mundo, alguns para profissionais de saúde, outros para pacientes. É a primeira vez que a gente faz isso no Brasil, acho que é um momento importante para a gente. E, como vocês sabem, o timoma são doenças raras, né? Então, para ter um avanço, no tratamento e na pesquisa desses tumores, é importante ter uma colaboração, internacional ampla, né? Nosso objetivo hoje é dar uma visão geral, né, sobre as abordagens mais atuais tanto no tratamento cirúrgico quanto oncológico e de radioterapia para os tumores do timo. E nós teremos aqui a oportunidade de ouvir palestrantes muito experientes na área, renomados, e acho que é uma oportunidade muito importante para a cirurgia torácica e para a oncologia torácica em geral. Eu vou apresentar os palestrantes imediatamente antes das respectivas apresentações. E no final, a gente vai ter o espaço para uma ou duas perguntas e uma breve discussão. O primeiro palestrante é o Dr. Frank Detterbeck. Ele é professor da Yale School of Medicine. Dr. Frank é um dos maiores nomes da cirurgia torácica. Ele é reconhecido internacionalmente no estudo do câncer de pulmão e dos timomas. E ele falará sobre tratamento cirúrgico inicial e de preservação do timo. So, I invite now Dr. Frank, professor of Yale School of Medicine and one of the leading experts in thoracic surgery, to present on initial surgical treatment. Dr. Detterbeck, thank you very much. The floor is yours. Okay, well, thank you for the invitation. Certainly my pleasure to participate, and I have certainly enjoyed my connections to Brazil, and have a lot of warm feelings about that. So I'm going to talk about surgical treatment of early stage thymomas. I have no conflict of interest to report. So I'm going to start by saying just a little bit about when is treatment indicated, and I'm going to talk about incidentally discovered prevascular or anterior mediastinal lesions, because we certainly encounter this as we do more CT scans. So this was a study from Korea, and they looked at incidental prevascular masses that were observed. And you see here, stable after a median of 51 months in the, large majority of these. And then there were a few other categories that I'm going to go through. So overall, 92% were stable or decreased in size. Some of them had a transient period of growth, but then decreased in size. So there were a few that underwent surgery. So some that grew and underwent surgery and turned out to be cancer, some that were benign, some that were stable and underwent surgery and turned out to be cancer, and others that were benign. So 2.4% of all of these were cancer.
Now, to be fair, there were also about 2% that grew and were lost to follow-up. So we can perhaps say it's fair to say that perhaps they were also cancer, but that's still also only 4%, maybe 5% that were cancer out of all of these incidental prevascular lesions. If we just look at the population that grew, it was about 12%. What happened to those? So median follow-up of 48 months, grew in that period of time. Average amount of growth was 4 millimeters. So about 62% then were stable or decreased in size, 20% were malignant. And again, to be fair, there were another 16% that were lost to follow-up. So maybe 35 to 40% were cancer of those that grew, but that's still 60% that did not. The other thing is, of those that were malignancies, thymic malignancies, 91% were stage 1. Interestingly, 45% were thymic carcinomas. You wouldn't have expected that. And there were no recurrences after resection, with a reasonable median survival of a little bit over 5 years. So I think the bottom line is that observation of incidental prevascular tumors is safe. You're not losing a window of curability. They're still stage 1. They were able to be successfully resected if they were initially observed, and only resected when there was felt to be an indication to resect them. So just what are we talking about? So size-wise, most of these were 1 to 2 centimeters. Most of these were round or oval, and most of them had well demarcated borders. Just to give you an idea of what we're talking about. We're not talking about 5 centimeter invasive looking lesions. We're talking about incidental 1 to 2 centimeter round, oval, well demarcated lesions. I think it is safe to observe those. I think it is probably better to observe them. So 90% are benign, most remain stable. Don't overreact to a little bit of growth, because even that doesn't necessarily mean that they need to be resected. And you're not really losing a window of curability to do that. And I think that that is an important message, because sometimes we resect things that turn out not to be malignant at all. So now let's talk a little bit about the treatment of thymoma, early stage thymoma that is just confined to the prevascular tissues. And there's really no discussion. I think surgery is the mainstay of treatment for these. I think the questions that are important are there differences in technique? How much do we need to resect? And there's a question about postoperative radiotherapy, but I'm going to discuss that together with stage 3. So before I get into that, I think it is important to compare the Masaoka-Koga staging system with the TN&M staging system. So in 2018, we have used worldwide the TN&M staging system. I still hear people say, well, we can't really adopt that because the data we have is in the Masaoka-Koga staging system. And that is true. The older studies involve Masaoka-Koga. But in fact, you can compare these pretty well. So first of all, if you take a look, stage 1 and stage 2, Masaoka-Koga accounts for about 2/3. Another 25% are stage 3. So altogether, that's 91% of thymic thymomas. The other thing is that if you look at, how well these map, so stage 1 and stage 2, 100% of them map to stage 1 TN&M. So if you have data from this, you can be comfortable that it applies to that. For stage 3, it's actually only 59% that map to stage 3A. And there were some that were moved to other stages, so that's a little bit of a problem.
For stage 4A, it maps very clearly from Massaoka to, and so if you look at it the other way, if you're dealing now with a stage 1 by TNM tumor, you can say that I'm very comfortable. 91% of these were stage 1 and stage 2, Massaoka. I'm very comfortable that I can use data from Massaoka for these patients. And for stage 3, it's 93% that were in this group. So I think the bottom line is that it's pretty clear that data for Massaoka stage 1, stage 2 applies to TNM stage 1. I think it's quite clear that data from Massaoka stage 4A applies to TNM stage 4A. And I'll just show you the survival curves here. So this is when we did the stage analysis, and we had tumors for whom we had both the Massaoka stage, and we also had the new TNM stage that we had assigned. And you can see here that the survival curves for stage 1, stage 2, match those for stage 1, 4A, 4B, really quite nicely match those in the TNM. Stage 3 really quite nicely matches stage 3 now. And there was this newly defined stage 2 group, differently defined than in Massaoka stage 2, that is in between. So data from stage 3 applies. I think data from stage 2 in the TNM system probably falls in between. So I know people often have this idea, I can't possibly get from Massaoka to TNM, but you actually can. I want to make that point. You can, because we're going to be using a lot of the data that use Massaoka. Okay, so we're talking about stage 1 in the TNM system and stage 2 in the TNM system now. So stage 1 is tumors that may be encapsulated, may be extending outside of the capsule into the parathymic fat, may involve some mediastinal pleura, or the stage 2 tumors that are involving some pericardium. So that's what we're going to talk about. So one of the questions is, so can we do a minimally invasive approach? And I'm going to show you studies that had some adjustment for confounders. I think that it's always important when we are using non-randomized, groups, that we at least try to some degree to adjust for confounders. And what I'm going to show you, where there's a green shading, it shows a significant difference. So these are all the studies that have some adjustment for confounders. And you can see that there's a little bit of green shading, but for the most part, there's not a lot. So most of these are early stage. Most of them have relatively short follow-up. That's important. If we look, it's fairly, compelling, fairly convincing that length of stay is shorter with a minimally invasive approach. In some of these studies, this was statistically significant. If we look at the rate of R0 resection, I would say that, I walk away with saying, I don't think there's really a difference when I look at these numbers. There's one study that showed a difference, but these are unadjusted results. That's what the B stands for, is that these were not adjusted. So I think that there's not really a difference in R0 resection rates. And if you look at the recurrence-free survival or the overall survival, I also think that the data is fairly convincing that there's not a difference whether it's minimally invasive or open. So bottom line, I think it's an acceptable alternative, probably shorter length of stay, and I think similar long-term outcomes, but remember the follow-up was fairly short in these studies. So I think we have to be careful about conclusions about recurrence. So do we always need to take out all of the thymus, or do we just need to take out the thymoma with a negative margin?
This was an ITMIC study. And if you look at, this was propensity matched in the graphs that I'm showing you. And if you look at the overall survival, you look at the recurrence rate, there's clearly no difference. There are a number of other studies here that have adjusted for confounders. And once again, I think that most of these are early stage. Follow-up is maybe a little bit longer, still not really that long. If we look at R0 resection rates, I walk away saying I don't see a clear difference. And if we look at the freedom from recurrence, just a raw incidence of recurrence here in these columns or an overall survival, I think that it's the same. Another question that is raised when you do a partial thymectomy, now these are all in patients that do not have myasthenia gravis. The late onset of myasthenia gravis is 1 to 2%. So it's fairly low, and it is not, there's not a signal that that is increased when you do a partial thymectomy. So I think the bottom line here is, to my surprise, actually, I think it's okay to do a partial thymectomy. I don't see that there is a short-term gain, but I don't see that there is a problem in the long-term outcomes. So I think it's a reasonable alternative to do that. Again, there was no difference in the R0 resection rates, but I want to emphasize it's important to still do an R0 resection of a thymoma. So having said that, I think there are some important buts. So yes, we can do minimally invasive, but the reality is a sternotomy is easy, it's safe, it's fast. And actually, I think that the amount of pain, the recovery time is fairly similar for a sternotomy versus a VATS or a robotic resection, whether that's right-sided, left-sided, subxiphoid. I think it's actually fairly similar. So I don't think you're really gaining much. And we have to make sure that we get an R0 resection. Certainly in patients with myasthenia, we need to do an extended thymectomy. I think it's important if you're going to do a minimally invasive resection that you do an en-bloc resection of the thymoma. You don't take it out in pieces. And it's important that you really try to get an R0 resection with a good margin. Unfortunately, I see patients coming to me that had a previous resection by a robotic approach, by someone who has little experience with robotic surgery, has little experience with thymomas, but says, oh, I've heard the robot is great for thymomas. This is my chance to practice. And they take out the thymus piecemeal, and then I see the patient a few years later with recurrences. And I think that it's just such a shame to have taken something that is so curable with surgery and have done such a disservice for this patient because you thought this was an opportunity to experiment. So I think you have to be careful, and I think it also depends a little bit on how many cases you see. If you were only seeing a thymoma once every 2 or 3 years, my advice would be stick to a sternotomy. It's simple, it's easy. I don't think there's a big downside for a patient. Cosmetically, you have a bigger scar, but other than that, you actually have good outcomes, and that's what's most important. And if you're only seeing a case every 2 to 3 years, I'm not sure that you are going to get over the learning curve to do it. But having said that, I think that for many people, they do a lot of minimally invasive surgery for lung cancer, for other things, and there's no reason you can't extend that to thymic tumors. Okay, so what about tumors, thymomas that are invading other thoracic structures? But once again, I would say that surgery is still the mainstay of treatment.
R0 resection is still, the key. Now, of course, invading other thoracic structures, you have to resect these thoracic structures, and you have to be prepared. You have to be willing to resect the innominate vein, the superior vena cava, some of the lung. Some things are easy, some things are more difficult, but you have to be willing to do that. I think the questions are, do we need postoperative radiotherapy, and when do we need preoperative therapy? So these are examples: tumor invading the lung, tumor invading the superior vena cava, tumor invading the myocardium. That's a little bit different. I think most of those are not considered resectable. So first of all, I would make a comment about biopsy. There is frequently the statement made, never biopsy a thymoma because you risk seeding the pleural space. And whenever I hear a black and white statement, my reaction is always to say, well, that doesn't really help me, because if I have a patient in front of me and I think a biopsy may be useful, I have to be able to weigh how much of a risk am I taking with this patient. So I always search the literature to try to define, if you say there is a risk, I want to know how high that risk is. And when I look at the literature, I don't find justification of this statement. I only see 3 cases of seeding of the biopsy. It was a surgical biopsy site. This was decades ago. I don't see a needle tract. I don't see, pleural seeding being reported. Certainly we see cases of advanced thymoma where a biopsy has never been done and the pleura has been seeded. If we look at multivariate analyses, prior biopsy does not seem to increase the risk of pleural recurrence. And there are many places, many centers that see a lot of thymomas and routinely would biopsy a stage 3 thymoma in order to give pre-op chemotherapy. And there does not seem to be any evidence that that has a downside. So I think this is a black and white, classic, dogmatic statement based on a theory, which is fine. A lot of what we do is based on theory and rationale. But if there is data that counters that, I think you have to look at that data. So let's talk about adjuvant radiotherapy, postoperative radiotherapy. So I think that there are major confounders, and I've listed a number of them here. Some of these are tumor related, some of these are patient related. There's another classic confounder, and I'll talk a little bit more about this. If you're comparing 2 treatments to 1 treatment, you are inherently biased in favor of 2 treatments because you're selecting the patient twice. And I'll talk about that in a minute. Another aspect is that what sort of an outcome should we be looking at? So ideally, if we're talking about adjuvant radiotherapy, we should be looking at freedom from local recurrence in the tumor bed, the area that you are going to radiate. If we're assessing that by looking at overall survival, and we're including patients that died of a stroke or, car accident or whatever, we can't see the signal very well. And if we include recurrences in the pleural space, which is what's most common, it also it makes it very difficult to see the signal. So that's one of the problems. When we look at these studies, they generally have looked at overall survival, disease-free survival, recurrence-free survival, and included recurrences in the pleural space. So it's hard to really understand. So this is an example of a meta-analysis, and I put this up there because I think that this, to me, is not very helpful, because I think that meta-analyses of unadjusted comparisons really just obscure the confounding that is there, and I think hide the real truth. I think these are, apples and oranges that you're comparing. And by making this a meta-analysis, you sort of lose sight of the fact that they are apples and oranges,
and I think it is more confusing. So here's an example of a study that was done that looked at SEER regional stage and SEER localized stage, and looked at patients that got port and patients that had surgery only. And here you see the curves, 1,200 patients. Cause-specific survival is what they looked at. They did not have data on other things. And the conclusion was that port is better. You should give port. But I would say that you have to look at where is the difference. The difference is occurring in the first, month or two. That's where the difference is, and so you shouldn't say, well, you should give port because you're going to have better survival later on. You should say, if you look like you're going to die within the first month, you have to get emergency radiation because it's going to save your life. That's what you have to say. So clearly, in this study, it was the selection, because if you move these curves up and you take out those early postoperative mortalities, then the curves actually look flipped. They look probably even is more fair. So you have to, a two studies versus two treatments versus one treatment always has this inherent bias that, people that are not going to do well are going to be deselected for the second treatment. And so people that got the second treatment are going to look like they are better. I think the other big problem, though, is that looking at these port studies, we have another sense of bias where those patients that had a limited margin, had an incomplete resection, are more likely to get postoperative radiotherapy. So they are probably biased to do worse. So here I'm looking at a number of studies that are not adjusted for confounders and included patients with any type of resection, R0, R1, R2. And again, I'm showing you highlighted, green favors port, yellow no difference, red favors no port. So there are a lot of studies out there. I've ordered them here, freedom from recurrence. So this is probably the cleanest outcome, although ideally we would want freedom from local recurrence in the thymic bed. Cancer-specific survival, probably also a reasonably clean outcome. Recurrence-free survival, a little less good, and overall survival is more muddy. And if you look at it, you say when the cleaner outcomes, stage one especially, I get the signal that port probably is not so good, if anything. And for the rest of them, it's very mixed. And if I look at the patients, the studies that reported specifically on R0 and R1, it's very unclear in R0 resection that it's useful, whereas there's perhaps more of a signal in the R1 resections. But these are unadjusted for other confounders, with cleaner outcomes, more studies finding a detriment for port, especially with stage one, but it's hard to really draw conclusions from this. So now I'm going to show you studies that had some adjustment for confounders. And again, green favors port, red favors no port. And I have also inserted this degree of residual confounding that remains in these studies. So they adjusted for some confounders, but they didn't adjust for others. And if we look at this, we can say, cause-specific survival, a little bit cleaner than recurrence-free and cleaner than overall survival. So this favors port in these studies. Adjusted for 12 factors, 8 factors, 7 factors, 11, 12, 3 factors only, but reasonable propensity matched or multivariate adjustment. However, if you look at this, so these I think are clearly confounded, and I would say clearly confounded because they actually presented data that suggested that there were other factors that were actually leading to these outcomes. Mildly confounded here, probably one of the better studies, no difference.
recurrence-free survival. So not a clear message here. So I think that we still have a lot of residual confounding, and I think the results are mixed, some suggesting there's a benefit, but the degree of confounding leaves me a little bit unclear. So those were studies involving only thymoma. These are studies now involving both thymoma and thymic carcinoma, and the results are fairly similar. Um, some signal that there may be a benefit. There's only one study that suggested maybe it was worse. Um, not too many of these had a landmark analysis. A lot of them still are fairly strongly confounded. So I think it's hard to really know. So what do we make of this? Um, I think we need to look more, in future studies, we need to look at a better outcome. I think that there is minimal benefit in R0 resected stage 1 thymoma. In fact, I think there's probably a detriment. So I would certainly not do it for that. And I'm not showing you the data, but I think that modern adjuvant radiotherapy is actually quite safe. I'm pretty comfortable with that conclusion. But the real problem is, what do we actually do with patients? So this is my recommendation. I think that if it's an incomplete resection, I would give adjuvant radiotherapy. And especially if it's a thymic carcinoma, I would probably also give adjuvant chemo for an incomplete resection. If it's an R0 resection and you have very good, clean margins, I do not recommend giving adjuvant radiotherapy. I don't think the data is there to support it. But if you have margins that are technically read as negative by the pathologist, but you know that you struggle to separate that phrenic nerve from the tumor or something else, I think that it's probably worth giving adjuvant radiotherapy based on the data that we have. So that's my take on the data that we have regarding postoperative radiotherapy. And, again, there's lots of studies out there, but I think that they all have some problems with really giving us a, clear answer, and we have to live with that uncertainty. So what about pre-op therapy? When do we give preoperative chemotherapy or chemoradiotherapy for thymomas or thymic carcinomas? So I'm going to show you a bunch of studies. So my inclusion criteria for this was studies of preoperative therapy involving at least 20 patients, stage 3, stage 4, and in the last, 23 years. There's no randomized control trials. There are a number of phase 2 studies, but, of course, the phase 2 studies don't actually have a comparator group. And so, this isn't a matter of adjusting for your comparison with another group. We don't even have a comparison group. 20% of these were prospective. They involved about 20 to 166 patients. They're mostly stage 3, although, a number of the studies included some stage 4 patients. They're mostly thymoma patients, although a number of the studies included some thymic carcinoma patients. These primarily involve preoperative chemo. There's only 2 trials that had chemoradiotherapy. And most of these patients got postoperative radiotherapy. So these are the studies that are out there, and I'm going to just kind of have you focus on the bottom here and focus on these outcomes over here. So the partial and complete response rate. This is by imaging to the preoperative therapy. So actually quite high. About 2/3 of patients have a response to preoperative therapy. That's good. About 2/3 of the patients end up having an R0 resection. Pathologic complete response, where there's no viable tumor remaining, occurs in a significant minority, so 12%. It's not to be scoffed at. What about recurrence-free survival, overall survival? So
5-year recurrence-free survival, about 2/3. If we look at 5 and 10-year overall survival, actually pretty good in these patients. If I throw up their comparison studies, so again, there's no matching going on here. It's very hard to compare from one study to another study. But if I look at sort of all studies that just talk about surgery as the first treatment for stage 3 thymoma, it's about a 40% R0 resection rate. Most of these got adjuvant RT, and the 5 and 10-year survivals are maybe a little bit worse. So there's maybe some signal there, but it's hard to really, be sure. So preoperative therapy, again, I think the data is unclear. We don't have any direct comparison studies. We don't have any randomized trials. So what is my assessment of this? I base it on what I call a clinical R. If I'm looking at a stage 3 thymoma and I'm saying, oh, it's going to be no problem to take the innominate vein to, do a wedge of the lung. This is all going to be no problem. I'm clearly going to get an R0 resection. I would just do it. And I would probably not give postoperative radiotherapy again if I have a nice margin and it worked out well. But if I'm looking at the CT scan and I'm thinking, I'm not so sure I'm going to end up with a negative margin, or I'm going to have a margin that may be a little bit close, I'm a little bit worried about how this resection is going to go. That's where I think there is reasonable data to give preoperative chemotherapy. We have a good response rate. It suggests that there's probably a higher R0 resection rate. And I would guess that those patients that got induction therapy probably had the more invasive, more advanced tumors than the patients who got surgery alone. So the fact that despite having what probably were more advanced tumors, those that got induction therapy seemed to have better resection rates and better survival. So that's when I would give preoperative therapy. I generally give preoperative chemotherapy only. I don't see a clear signal that chemoradiotherapy is better than just chemotherapy alone. And so I generally would give chemotherapy alone, and then I would very carefully mark the areas at the time of resection where I was concerned about the margin so that the radiotherapy can be a little bit more targeted to the area of interest as opposed to, broad mediastinal radiation. That would be what I would recommend. So I'm going to stop here. I hope I didn't go over time, but this is my assessment of the data that we have. It certainly is not perfect, but it is what we have. Ótimo. Acho que a gente pode ir já para o próximo palestrante. Na sequência, quem vai falar é o Dr. Ricardo Terra. Ele é professor livre-docente da Faculdade de Medicina da USP. Ele é coordenador da cirurgia torácica do ICESP e também coordenador do Centro de Excelência do Hospital Albert Einstein. Tem tido grande experiência nas ressecções complexas aí para timoma. Doutor Terra, muito obrigado pela presença, pela participação. A palavra é sua. Desculpem, eu estava tendo um problema aqui com o meu som. Então, primeiramente, eu queria agradecer ao ITMIG a oportunidade, parabenizar o ITMIG e o Alberto pelo desenho desse evento que é tão importante. Eu acredito que é um avanço muito grande a gente começar essas discussões sobre timoma dentro do nosso contexto latino-americano. Eu acho que essa sociedade ela representa fortemente as patologias tímicas e é um fórum de discussão excelente. Então, eu sugiro, inclusive, que todos os colegas que estão participando desse webinar
assim, aprendam um pouco sobre a sociedade, o ITMIG, e, e tenham também aí o ITMIG dentro das suas sociedades que vocês participam e que vocês colaboram. Queria agradecer muito também o Dr. Frank Detterbeck. He is one of the leaders in thoracic surgery and particularly in thymoma and lung cancer. And it was a great lecture. Thank you so much, Dr. Detterbeck. Eu vou falar então sobre essas abordagens cirúrgicas de casos de timoma avançado. Eu acho que isso complementa um pouco o que o Dr. Frank Detterbeck colocou. E esses são os três principais tópicos que eu vou falar. O primeiro sobre a disseminação pleural, dentro do conceito de timoma avançado, disseminação pleural ao diagnóstico. Então, é o paciente que tem já o estadio 4 com disseminação pleural no momento do diagnóstico. Eu vou falar sobre doença recorrente, a recidiva do timoma. E vou falar um pouco também sobre alguns assuntos mais controversos, que é a cirurgia de salvamento pós-quimio-radioterapia e a metastasectomia pulmonar em pacientes com metástases de timoma. Eu só queria relembrar quem são os pacientes que estão dentro do contexto aí do estadio 4, relembrando que são os pacientes que têm a doença N1 ou N2 ou que tem doença com disseminação M1A, M1B, que isso quer dizer nódulos pleurais, né? Então doença pleural ou pericárdica, ou então pacientes com metástases pulmonares intraparenquimatosas ou em órgãos à distância. Esses aqui são dados recentes que foram publicados para a nova edição, que mostram como essas curvas elas acabam sendo bem distintas e é interessante ver que mais ou menos 10% dos pacientes, como o Dr. Frank já colocou, dos pacientes são diagnosticados no estadio 4. Então, não é um número tão pequeno. E a maioria desses pacientes que têm a doença no estadio 4, eles têm a doença no estadio 4A e no estadio 4A a disseminação pleural é de longe a mais frequente. Então, quando a gente fala de pacientes com doença avançada ao diagnóstico, nós estamos falando de uma grande proporção de pacientes que têm disseminação pleural exclusiva e eles são colocados aqui dentro do algoritmo do NCCN, e é interessante ver que o algoritmo coloca que a cirurgia, sim, apesar de serem pacientes com doença avançada, faz parte desse armamentário que a gente tem. A doutora Baldotto vai falar depois sobre as alternativas com quimioterapia e vai entrar em mais detalhes do tratamento sistêmico, mas eu queria colocar aqui que a cirurgia ela faz parte, então, também do tratamento e do nosso algoritmo para pacientes que têm a doença pleural no estadio 4A. Esse aqui então um panorama, é um exemplo de um caso em que a gente encontra um paciente que tem um tumor de mediastino e um derrame pleural, e esse paciente então tinha doença mediastinal, obviamente, um timoma, e já tinha disseminação pleural ao diagnóstico, é o que a gente vai falar sobre o timoma estadio 4A de novo, né? Esse é o termo que se utiliza. E para esses pacientes já existem algumas séries na literatura que são bem pequenas, então a gente tem que tomar cuidado com a avaliação dessas séries, visto que seus números são muito pequenos, mas que mostram a factibilidade e talvez uma redução de recorrência quando os pacientes são submetidos à neoadjuvância com quimioterapia seguida de ressecção cirúrgica. E é interessante ver que a sobrevida em 5 anos desses pacientes é bastante estimulante. Então, é uma terapêutica que vale a pena ser olhada, apesar da gente ter que olhar para esses dados com muita cautela. Esse aqui é um estudo que foi publicado em 2011 que pegava pacientes que tinham sido submetidos à cirurgia para o tratamento do paciente com timoma, na época com estadio basal K4, mas são basicamente os pacientes que tinham essa disseminação pleural do timoma.
Eu destaco que o número de pacientes era pequeno, mas é interessante ver que esse estudo focou na realização da pleuropneumonectomia, então uma cirurgia bastante grande. A gente vê que eles tiveram algumas complicações aqui significativas com o tratamento, mas obtiveram uma sobrevida em 10 anos de 30%. Então, não só a cirurgia ela é prevista, como, inclusive, como a gente vê nesse estudo, eh, a gente trata com cirurgias, pode tratar, né, com cirurgias bastante invasivas e bastante extensas. Esse outro estudo, ele também é interessante, ele foi publicado mais recentemente no European, isso aqui foi um trabalho do ISTS Thymic Working Group Project, em que vocês veem que os autores recuperaram dados de pacientes que foram submetidos a tratamento desses tumores tímicos com envolvimento pleural, com diversas estratégias cirúrgicas. Então, tanto aqui, que é o pleurectomia total, a pleurectomia local e a pleuropneumonectomia. No estudo, os autores entram em detalhes dos critérios de decisão, sendo que provavelmente o principal critério foi a extensão. De qualquer maneira, a gente não vê, assim, do ponto de vista de sobrevida global, ou então em sobrevida livre de recorrência, uma diferença significativa entre as três modalidades cirúrgicas. Entretanto, a gente vê uma boa diferença em termos de morbidade, sendo que a morbidade da pleuropneumonectomia realmente é bem mais alta do que a das outras modalidades cirúrgicas, seja a pleurectomia total ou principalmente a pleurectomia local. Então, basicamente, o que a gente vê é que existe aí na literatura eh, a opção, né, da inclusão da cirurgia no tratamento de pacientes com doença avançada, de preferência associado à quimioterapia neoadjuvante, e que essa terapêutica ela pode envolver cirurgias extensas, como a pleuropneumonectomia, mas que provavelmente o benefício maior vai ser para cirurgias que sejam um pouco menos invasivas, considerando o menor número de complicações. Esse aqui é um caso nosso de vida real, é uma paciente de 63 anos, que também apresentou-se com um quadro de dispneia no pronto-socorro, fizeram uma tomografia e foi visto que ela tinha uma massa mediastinal, que inclusive invadia a veia braquicefálica esquerda, mas não a veia cava, tinha uma invasão do pulmão e ela já tinha derrame pleural e a gente vê aqui uma massa no espaço pleural à direita. E aí a pergunta, então esse paciente tem como possibilidade um tratamento que envolva cirurgia? A resposta é sim, isso pode ser considerado, se a gente for ver o algoritmo da NCCN, esse paciente vai ser reavaliado após a quimioterapia neoadjuvante, mas a ideia seria oferecer, se possível, né, também dependendo de performance status e muito mais, a, a cirurgia combinada. Esse aqui é um estudo mais contemporâneo, vocês vejam que foi publicado pelo grupo é, do Memorial em 2020, em que eles mostram justamente a experiência desenvolvida com esse paciente, esse tipo de paciente que eu acabei de mostrar. Vejam aqui até a imagem que eles colocam no artigo, em que você vê uma massa mediastinal grande, também uma massa pleural grande. E os autores fizeram quimioterapia neoadjuvante na grande maioria dos pacientes, com esquemas baseados em platina, e a gente vê que a maioria dos procedimentos cirúrgicos realizados envolveu a timectomia com a pleurectomia. Então, não foi pleuropneumonectomia, isso aconteceu em uma pequena parte dos casos, mas não foi na maioria. Eles mostram sobrevida aqui bastante entusiasmante, a gente vê aqui em 10 anos uma sobrevida global de mais de 50%, então isso, considerando uma doença tão avançada, é incrível, né? 10 anos. E um ponto importante é que esses pacientes, a gente tem que lidar com duas coisas separadas. A gente tem que lidar com a doença mediastinal, que muitas vezes vai envolver a ressecção de, como vocês estão vendo aqui, ou então lidar com vasos e invasão do pericárdio, como nesse paciente, também invasão da veia braquicefálica esquerda. Então, aqui vocês vejam que esse paciente tinha invasão. Esse não é exatamente aquela paciente que eu mostrei da toma, isso é um outro caso, mas é só para ilustrar como a gente consegue e tem que lidar com essas invasões de veia
braquicefálica, e é muito comum que esses pacientes que já têm a doença disseminada já tenham também eh, uma doença localmente avançada. Então, uma das sugestões dos próprios autores e de outros é você fazer até em dois tempos, você lidar primeiro com o mediastino e, num segundo momento, considerar a ressecção do que seria a, a lesão pleural. Então, aqui é um exemplo da gente lidando com essas lesões invasivas do mediastino, inclusive com reconstruções, vasculares. Isso, é uma coisa que hoje se faz com frequência. E depois nós temos que lidar com o componente pleural. O componente pleural, como já foi posto, ele pode envolver três situações diferentes: uma pleuropneumonectomia, que teria uma morbidade elevada, uma pleurectomia total, em que você remove a pleura parietal, e uma pleurectomia localizada, no qual você vai remover exclusivamente os focos, né, visíveis de implantes de timoma. Uma das sugestões que a literatura dá para aumento desse controle local, sem a necessidade de fazer uma pleuropneumonectomia, é agregar, né, com base na experiência com o mesotelioma, a quimioterapia hipertérmica intrapleural. Isso, inclusive, aparece nos guidelines da ESMO como uma opção. E a gente vai olhar, existem trabalhos na literatura, obviamente com N pequeno, a gente tem que tomar cuidado, como o Dr. Detterbeck colocou, sobre os confundidores, e a gente vê que, aparentemente, existe um benefício para uma parte dos pacientes, né, um grupo selecionado, de que quando você faz essa ressecção do que seria a doença pleural, você agregar a quimioterapia hipertérmica intraoperatória pode aumentar o controle da doença. Bem, então isso que eu falei até agora foi qual que seria a proposta para o tratamento da doença ao diagnóstico, né? Então, o paciente já teria um estadio 4 ao diagnóstico. Agora, uma outra situação é o tratamento da doença recorrente, seja a doença recorrente localmente, ou loco regional, ou até mesmo já com disseminação pleural. Lembrando que a disseminação pleural é uma forma muito frequente de recorrência da doença timoma. Nesse caso, quando nós olhamos aqui especificamente os guidelines da ESMO, eles abordam essa questão específica. A gente vê que a recorrência de tumores tímicos epiteliais, eles sugerem que isso seja tratado da mesma maneira que a gente trataria com a doença de início. Então, se a doença é uma recorrência local, tratar localmente. Se a doença ela tem uma doença loco-regional, é tratar com uma ressecção agressiva. Se a doença tiver disseminação metastática para a pleura, como a gente viu, envolver a ressecção da pleura e até mesmo considerar a quimioterapia hipertérmica intraoperatória. E a gente vê essa meta-análise que reforça, né, essa recomendação, em que agregar a cirurgia para essas situações de recorrência traz benefício em termos de sobrevida global e sobrevida livre de recorrências, de novas recorrências. E uma pergunta que fica é se o cenário da doença recorrente, né, com doença pleural, seria semelhante ao cenário de doença que foi feito o diagnóstico da doença avançada já no início. A gente vê que sim, à exceção da questão aqui, quando você faz a comparação, que existe um pequeno benefício para os pacientes que têm a doença recorrente, então a doença recorrente até é um pouco melhor, reforçando o que seria o tratamento local, loco-regional, ou até mesmo o tratamento amplo aí das doenças com disseminação na pleura. Eu vou mostrar dois casos. Esse aqui é um caso de um paciente com carcinoma tímico. Esse paciente fez uma cirurgia pelo lado esquerdo. A gente vê que tem uma recorrência do carcinoma tímico. Ele tinha sido operado por vídeo, deixaram até um clipe ali. E aí, algum tempo depois, a gente vê que retorna essa doença e a gente vai fazer a remoção dessa recorrência da doença pleural, dentro daquele contexto que eu mencionei para vocês, que a doença deve ser tratada da mesma maneira que ela seria tratada já na primeira
no primeiro diagnóstico. Então, vocês vejam que aqui era já uma doença invasiva, a gente está removendo aqui o pericárdio, existia uma invasão também do pulmão, então a gente vai fazer o tratamento do pericárdio e também o tratamento do pulmão por uma ressecção em bloco. Então, vejam que aqui a gente está fazendo a dissecção do pulmão, o grampeamento do pulmão, a liberação do nervo frênico, e a gente vai remover essa porção do mediastino aqui, né, das estruturas mediastinais, inclusive aqui com o pericárdio, do que seria essa recorrência. Eu não tenho muita certeza de como foi essa cirurgia, mas a gente sabe que provavelmente, como o Dr. Frank colocou, é um perigo a gente entender como é o outro lado. O outro exemplo de caso que eu queria deixar, e acho que esse também tem um aprendizado, é esse paciente que, diferentemente do outro, vocês vão ver, ele tinha um timoma, não um carcinoma tímico, mas era um paciente jovem, de 18, 19 anos, quando fez o diagnóstico de essa massa que vocês veem no mediastino anterior, por uma dor torácica. É importante mencionar que esse paciente, então, foi submetido a uma ressecção toracoscópica. A gente tem algumas fotos da cirurgia, foi feita em outro serviço. Essa aqui é a massa. Eu tenho um pouco de dúvida se essa ressecção realmente envolveu uma restante do timo. Me parece que talvez aqui tenha um pouco do timo, é difícil dizer. Mas uma coisa que me preocupa é que já, como o Dr. Frank colocou também, na descrição da patologia, a gente vê que existem múltiplos fragmentos. Então, esse tumor, ele saiu fragmentado. A família me informou que o cirurgião comentou que o fragmento aconteceu na remoção da peça. Eu tenho um pouco de dúvida, mas o fato é que esse paciente ficou como um timoma B1 e 3 anos depois ele retorna com esta massa pleural, como vocês veem aqui. Então, tinha uma massa pleural e uma recorrência local. Então, ele tinha uma recorrência local no mediastino e também uma disseminação pleural. Esse paciente recebeu terapia sistêmica com uma resposta. A gente vê aqui a redução da massa pleural, a redução da massa mediastinal. Então, vejam aqui embaixo também sobre o diafragma, teve uma diminuição da doença pleural. E esse paciente, então, nós fizemos uma pleurectomia, decorticação com quimioterapia hipertérmica. Foi um procedimento tranquilo. Esse paciente ficou internado por cerca de 5 a 6 dias, recebeu alta, voltou para o seu país de origem. A gente vê aqui já com 6 meses de evolução. Eu sei que é precoce para esses pacientes, talvez um pouco mais, uns 8 meses, e a gente vê que não tem nenhuma evidência de doença, é uma alternativa para o tratamento desses pacientes. É importante que vocês tenham protocolos bem específicos e bem definidos se pretendem fazer a quimioterapia hipertérmica. É muito passível de complicações, então tenham muito cuidado. Esse aqui é um outro exemplo de uma paciente que também tinha uma lesão pleural, uma mediastinal, como vocês veem aqui. 3 anos depois, ela teve uma recorrência, vejam só, no que seria o linfonodo paraórtico. Então, é um local de cuidado. E depois a gente vê aqui, tinha na pleura pericárdica, que sobre o pericárdio, dois nódulos e micronódulos. Essa paciente a gente conseguiu fazer um tratamento utilizando técnicas totalmente minimamente invasivas. A gente fez uma pleurectomia parietal, porque tinha um pontinhos na pleura parietal. No final, a gente viu que esses micropontos, na verdade, não eram tumor, mas a gente vai ver que existiam, sim, implantes tanto no pericárdio, como também a recorrência mediastinal. Então, é possível vocês fazerem uma pleurectomia ampla através de técnicas minimamente invasivas, como vocês veem aí, e também fazer a ressecção. A gente docou o robô e fazer a ressecção da recorrência nos linfonodos mediastinais. Vejam aqui a recorrência no linfonodo mediastinal, aqui está o nervo frênico passando por cima. Então, a gente remove esse linfonodo mediastinal aqui por inteiro. A gente, na sequência, vai remover os fragmentos que estavam sobre o pericárdio.
né? Isso aqui foi uma disseminação posterior. A gente faz a fixação aqui dos drenos. Fizemos nesse paciente, então, a quimioterapia hipertérmica intraoperatória com base em platina, né? Como vocês veem aqui, a gente utiliza 60 minutos a 42 graus. Esse paciente também era uma paciente jovem, teve uma super boa evolução e essa é uma alternativa, então, para tratamento também de forma minimamente invasiva desses casos. E eu queria finalizar com dois pontos controversos. Um é o paciente que tem metástase de timoma. Esse aqui é um exemplo de uma paciente que foi operada pela primeira vez em 98, eu a conheci em 2023. Ela tinha feito uma ressecção pelo lado esquerdo de um timoma B2. Depois ela teve uma abordagem à direita por uma metástase de timoma isolada no pulmão direito. E aí ela começou a fazer tratamento sistêmico, fez uns períodos de tratamento sistêmico, eu não tenho detalhes disso, mas a gente vê que desde 2010 ela tinha um nódulo no segmento 3 do lobo superior esquerdo e um no segmento 9 do lobo inferior direito, que foram crescendo até que eles cresceram e ficaram desse tamanho. Ela não tinha nenhuma doença em nenhum outro lugar, esses nódulos começaram a nos incomodar, até pela questão da idade da paciente, e a gente fez um tratamento cirúrgico com uma segmentectomia S3 robótica desse superior e uma cunha ampliada aqui desse segmento 9. E o último ponto, que também é tão, digamos, controverso como a metastasectomia para os casos de timoma, é lidar com esses pacientes que têm uma cirurgia de salvamento. A gente vê que esse aqui é um paciente que tinha um timoma B2, que foi operado que foi diagnosticado em 2023. Ele foi considerado como irressecável pela invasão da veia braquicefálica e talvez da veia cava. Ele chegou a fazer quimio-radioterapia, teve uma boa resposta, mas a lesão continuava positiva no PET, continuava visível, isso incomodava bastante, e aí a ideia seria talvez considerar para esse paciente uma cirurgia de salvamento. A gente vê aqui que foi considerado como ressecável, não é uma cirurgia fácil, a gente vê aqui a remoção desses tumores, e aqui vocês estão vendo a remoção do linfonodo da cadeia subaórtica, e esse linfonodo veio positivo, então é importante essa questão da linfadenectomia, e aí a gente vai fazer a ressecção completa dessa lesão. A gente vê aqui que nós conseguimos identificar a veia braquicefálica, é possível vê-la bem aqui. A gente vai fazer a ligadura da veia braquicefálica, que já estava completamente invadida pelo tumor ali. E no que a gente faz a ligadura dessa veia braquicefálica, a gente tem uma boa exposição do tumor e que quando a gente remove o pericárdio, a gente consegue ter uma ressecção com uma margem bastante ampla. E aí, aqui ó, a gente vê a dissecção e a ligadura da veia braquicefálica esquerda. E aí, depois, feito esse lado, a gente vê aqui, olha, a carote, aliás, a carote da traqueia, a artéria, o tronco braquicefálico do outro lado. A gente vai até o lado direito, a gente faz, então, o docking pelo outro lado, e aí a gente faz a ressecção aqui sobre a veia cava e a ligadura, então, da veia braquicefálica pelo lado direito. Então, isso aqui é só para vocês terem uma ideia de que isso é possível fazer também, e é um motivo de debate. A gente ainda não tem total certeza, da clareza desses dados. Então, eu vou concluir dizendo que hoje a disseminação pleural, no momento do diagnóstico, ela é frequente, ocorre em 10 a 15% dos pacientes. É, ela é, então, um dos cenários mais frequentes de recorrência. A ressecção cirúrgica ela pode ser e deve ser considerada nesses pacientes, sendo que a gente tem a possibilidade de tratamento com pleurectomia local, pleurectomia total e pleuropneumonectomia. Isso depende de N fatores, em especial a extensão da doença, características clínicas do paciente. Você pode considerar a quimioterapia hipertérmica para aumentar o controle local, apesar de que isso ainda precisa de mais substância na literatura e que a gente tem aí também uma discussão atual dessas cirurgias de salvamento e também da metastasectomia pulmonar. Com isso, eu agradeço mais uma vez o convite. Ótimo, excelente, tá? Muito obrigado pela aula, excelente aula. Eu já vou passar aqui para a próxima
palestrante é a doutora Clarissa Baldotto. Ela é oncologista do Instituto DOR e ela apresentará o papel da oncologia no tratamento dos timomas. A doutora Baldotto aí tem vasta experiência em oncologia torácica, no tratamento tanto do câncer de pulmão quanto de timomas. Doutora Clarissa, muito obrigado. É uma honra tê-la conosco. Deixa eu habilitar o seu microfone aqui. Boa noite, muito obrigada, Alberto, pelo convite. É, ao ITEMIG, eu tive, por acaso, eu me interessava desde a época da residência por esse assunto, e em 2007 eu vi que ia ter um primeiro encontro do ITEMIG, eu comprei uma passagem, fui para Nova York, voltei no dia seguinte para poder assistir, levar um trabalho nosso. Então, eu tive a honra, a sorte de participar, acho que, do primeiro encontro. O Dr. Detterbeck é um dos fundadores, ele estava lá. Então, Dr. Detterbeck, is an honor to be here. I was telling them that I was at the first ITEM meeting that was in 2007, 23 years ago. So it's an honor to talk with you again here. E, de fato, o ITEMIG é uma sociedade muito... Tem muitos trabalhos interessantes, muita produção científica, é muito dedicada, então eu também estimulo a todos os colegas aqui de todas as especialidades, inclusive um tumor board, que é muito interessante, muito ativo. Bom, eu vou falar do papel do oncologista, isso são meus potenciais conflitos de interesse. O timoma, carcinoma tímico, é um tumor raro, a gente falou um pouco disso aqui, e os carcinomas tímicos correspondem a 5,6% em média dos tumores mediastinais, uma idade mediana de 50 anos, então tem tanto pacientes jovens quanto mais velhos, mas é só para mostrar que o papel sendo um tumor raro, vocês vão ver que o oncologista ele entra pontualmente. Com certeza, o papel do cirurgião é muito mais frequente dentro dessa neoplasia. Isso é importante porque o oncologista clínico muitas vezes não se depara ao longo da sua formação com muitos casos, por isso é importante esse tipo de grupo de discussão para atualizar a gente sobre o assunto. Começando pelo oncologista clínico, né, pela parte clínica, é muito importante lembrar que esses são tumores funcionalmente, eles têm um papel na imunologia muito grande no órgão, né, o timo, e muitas vezes o tumor ele permanece com essa hiperativação do sistema imune, não é mais comum, mas acontece, né, um tumor muito relacionado à síndrome paraneoplásica. Então eu listei aqui porque a gente fala muito da miastenia graves, que é a mais comum, mas eu listei aqui e pode acontecer de tudo, né? Desde lúpus, aplasia de células vermelhas, degeneração cerebelar, pênfigo. Então, é muito amplo e a gente tem que ficar ligado e alerta para esses sintomas, porque eles muitas vezes são os sintomas que mais incomodam o paciente com a neoplasia tímica. Tem um levantamento do ITEMIG com 6 mil pacientes, desses, mais ou menos 34% tinham síndrome paraneoplásica, e predominantemente miastenia graves, como vocês podem ver aqui à esquerda, mas outras também presentes. É sempre muito mais comum em timomas do que carcinoma tímico, então 97% dos casos, e curioso, né, mais frequente na histologia B2. Isso é legal para a gente ver depois em relação a tratamento sistêmico, o impacto que isso provavelmente tem da biologia da doença. Ao contrário do que se achava em muitos outros levantamentos, tinha uma possível associação da síndrome paraneoplásica com um melhor prognóstico. Esse levantamento não mostrou um impacto em prognóstico, em sobrevida, nem taxa de recorrência com a presença ou ausência da síndrome paraneoplásica. Lembrar que uma outra coisa importante também, antes da gente falar dos tratamentos, que o timoma é diferente do carcinoma tímico, né? Bem diferente, tanto na sua biologia quanto na sua expressão gênica, e isso tem um impacto também nos tratamentos que nós vamos utilizar na indicação. E que é um tumor que é tão diferente, né? Se a gente olhar o timoma, ele tem uma sobrevida em 5 anos muito boa. O Dr. Detterbeck mostrou aqui que são tumores curáveis, muitas vezes você vai até acompanhar aquela lesão, ela não vai crescer ao longo do tempo, mas que isso não é verdade para os carcinomas tímicos, né? Se a gente for olhar a sobrevida do carcinoma tímico 4, estádio 4, não é muito diferente de alguns pacientes com câncer de pulmão, né, estádio 3, então é uma doença potencialmente grave, a gente está falando do carcinoma tímico.
Onde que o oncologista entra? Então, na doença inicial, eu repliquei de um guideline da ESMO, que o Ricardo já mostrou aqui, que é muito didático, já tem um tempinho, de 2015, mas não tem muita mudança de conduta ali. Quando a gente pega um paciente com estágio inicial, 1, 2 e 3, o oncologista clínico entra hoje muito pontualmente, se esse paciente é ressecável, né? Claro. Ele entra na quimioterapia pós-operatória, eventualmente em pacientes com carcinoma tímico que tenham margem positiva, ou estádio 1 e 2, no estádio 3, mesmo quando é R0, talvez exista um benefício. No timoma é muito questionável o papel da terapia sistêmica no paciente operável nesses estadiamentos. Na doença mais avançada, como já foi mostrado aqui hoje, paciente que foi só biopsiado e é irressecável, existe o papel da quimio-rádio quando a ressecção não vai ser considerada, e da quimioterapia neoadjuvante, como já foi também mostrado aqui. E se esse paciente foi primeiro para a cirurgia, que é como concordo, né, com o que o Dr. Detebeck mostrou no slide dele, se o paciente é operável e se existe uma expectativa de uma cirurgia R0, a princípio essa deve ser a conduta, principalmente nos pacientes com carcinoma tímico, a quimioterapia tem um papel importante, mas também nos timomas, eventualmente, que não tenham conseguido uma ressecção R0 ou que tenham uma doença mais avançada, e aí tem bastante discussão em relação a esse benefício. É tão difícil essa decisão, né, em relação à terapia sistêmica, por ser uma doença rara, por ser uma doença potencialmente curável com prognóstico muito bom, especialmente o timoma, que tem alguns levantamentos feitos que são interessantes, que mostram que realmente, para algumas situações, não tem um consenso na comunidade médica, e por isso que se estimula muito discussão em tumor boards. Esse é um levantamento de 44 instituições, a maioria era hospital acadêmico, e as perguntas eram bem simples, né? Você administra terapia adjuvante para o estágio 2, para o estágio 3, como é que é a conduta? E a gente vê um exemplo aqui, que para quimio e radioterapia pós-estágio 3, metade faz, metade não faz. Então, tem algumas condutas que são bem controversas e que a gente precisa, de fato, discutir de forma multidisciplinar. Esse outro foi no grupo francês também, que fez um levantamento, está publicado no Journal Thoracic Oncology. E aí, olha que interessante, a pergunta da esquerda é um paciente de 65 anos que tinha uma ALCA 2 com margem negativa. E aí foi meio consensual que pouca gente indicava o tratamento de quimioterapia pós-operatória. Já se esse é Masaoka 3, mesmo com margem negativa, já há uma divisão, não há um consenso entre indicar quimio e rádio, radioterapia somente, então ficou bem dividido. E isso é fato, a gente vê no dia a dia. Quimioterapia funciona, né? Quimioterapia é ativo para timoma e para carcinoma tímico. Os esquemas mais estudados são sempre séries, estudos de fase 2, mas os esquemas mais estudados, eles envolvem invariavelmente uma platina e muitas vezes a adriamicina, né, o adoxum antracíclico, a doxorubicina. Então, não são esquemas assim easy going, né, que o paciente que de tolerância fácil, mas são esquemas que os oncologistas estão habituados a utilizar. E se a gente olhar ali, isso aí é uma lista de várias combinações que ficam em torno disso que eu falei, né? Platina, adriamicina, ciclofosfamida, toposide, são esquemas que alcançam ali 80, 70, 90% de taxa de resposta. Então, são doenças que, especialmente os timomas, têm alta taxa de resposta com quimioterapia, e por isso que a estratégia neoadjuvante pode ser usada nos cenários onde a doença é irressecável. E nós esperamos altas taxas de resposta. Essa Arrhythmia, que é um grupo francês que estuda timomas, que também tem publicações muito interessantes e que são próximos da UTMIG também, que eles olharam para tratamento sistêmico em geral em 236 pacientes na Europa, e é interessante ali, olha, a taxa de resposta, que é o que a gente vê em verde claro, né, verde escuro, ela é bem alta, especialmente quando é o primeiro tratamento do timoma, chega lá a 83%, e também no carcinoma tímico é bem alta. À medida que a gente vai passando para primeira recorrência, segunda recorrência, as taxas de resposta vão diminuindo, mas ainda estão presentes. E muito controle de doença. Quando a gente soma o bege, que é doença estável, com verde, que é a resposta, a gente consegue ver aí que o controle de doença é muito bom com a quimioterapia, comparado até com outros tumores. Mas quando a gente vai olhar para que tipo de droga foi utilizada nesses pacientes,
Na indução, que é a neoadjuvância, ou na terapia definitiva, a gente vê que tem um certo consenso. Esse PAC é o esquema de adramicina, platina, ciclofosfamida. E a platina e o taxol, um pouquinho menos, mas a gente acaba usando mais para carcinoma tímico, mas também está presente ali, é meio consensual. Já quando eles vão olhar para a primeira recorrência, segunda recorrência, é uma diversidade de esquemas enorme. Predomina ainda a platina, a carboplatina paclitaxel, mas tem outros esquemas ali envolvidos. Então, entre os oncologistas também, não existe um consenso de qual o esquema principal. Existe uma homogeneidade em relação à primeira linha, mas depois isso varia um pouco. Então, como é que são os dados em relação aos esquemas de quimioterapia? Eu já mostrei do tradicional, que é a platina, envolvida com outras drogas, e tem alguns estudos muito pequenos, né? Então, o pemetrexed, que é uma droga que a gente usa muito para adenocarcinoma de pulmão, a gente vê lá que tem benefício, muito controle de doença, mas uma taxa de resposta muito poucos pacientes que foram estudados, mas um controle de doença ali que chegou a 80%. Uma combinação que eu gosto de usar às vezes, que é a gencitabina com a capecitabina, uma taxa de resposta de 40% nessa coorte pequena também de pacientes, mas respondem. E fugindo da quimioterapia, o que a gente costuma usar já em segunda linha, terceira linha, que tem mais dados são os inibidores de multiquinase, que são várias drogas. Essas drogas são usadas para alguns tumores, outros tumores sólidos. Elas não são tão fáceis de usar, tem algum grau de toxicidade, né? Às vezes a gente pensa, é uma droga oral, a gente vai usar, mas e elas inibem múltiplos alvos, principalmente VEGF, é, inibidor, PDGFR, tem alguns alvos, mas ela não tem um alvo específico, não é uma terapia-alvo necessariamente. Então, o sunitinib é um exemplo, é, tem ali resposta no carcinoma tímico em torno de 26%, maior no carcinoma tímico. Hoje a gente usa para o carcinoma tímico, em geral, pós-falha, a quimioterapia. O levantinib, que também não é uma droga que tem uma toxicidade que não é desprezível, né? Mucosite, algumas toxicidades gastrointestinais, neuropatia, que tem, nesse estudo, remora 38% de taxa de resposta. E olha, de novo, o controle de doença, a estabilidade de doença em torno de 95%. E em 2 anos, 20 a 30% dos pacientes vivos em 2 anos com carcinoma tímico também. O regorafenib foi um outro dado também, é o multiquinase, o estudo chama ReSound, também um fase 2 de braço único, que é bem parecido, né? A gente vê que a taxa de controle de doença fica em torno de 80%, e para pacientes com carcinoma tímico, 8 pacientes com carcinoma tímico e 11 com timomas. Esses estudos às vezes misturam um pouco as duas histologias, o que confunde o resultado e os dados. Mais recentemente, no ano passado, no Congresso Europeu, foi apresentado esse estudo tentando combinar um antiangiogênico, que é o ramucirumab, com a quimioterapia, que é o tratamento padrão. E esse estudo mostrou um dado interessante, uma taxa de resposta de 80% para esses pacientes, uma sobrevida global de 43 meses, sempre braço único também, mas é uma estratégia que vem sendo utilizada eventualmente em primeira linha para esses pacientes, é uma combinação bem tolerada que a gente está muito habituado a usar os medicamentos para outras doenças. Tudo gira em torno de medicamentos que têm alguma ação antiangiogênica com a quimioterapia. Terapia-alvo para timoma não foi bem sucedida. As alterações, esse é um do TCGA, publicado de timoma e carcinoma tímico, dados de alterações moleculares, e o que a gente vê é que tem uma diferença entre timomas e carcinomas tímicos, mas não é enorme, né, a diferença ali de mutações encontradas, mas muito P53, BAP1, que são mutações que a gente não tem terapia-alvo ainda determinada, drogas que inibem KIT já foram tentadas, estudadas, outras drogas alvo antiangiogênica que também não funcionaram. Então, na prática, hoje a gente não tem uma terapia-alvo para as doenças do timo. E, por fim, a imunoterapia, né? Faz um pouco de sentido pela natureza do órgão, pelas síndromes paraneoplásicas, de que a imunoterapia pudesse funcionar, e, de fato, os anti-PD1 estudados, eles são ativos. Esse é um estudo fase 2 que incluiu 40 pacientes, que fez o pembrolizumab, que é um anti-PD1 para pacientes com carcinoma tímico, uma taxa em 2 anos, 20% dos pacientes vivos, e uma taxa de resposta de 23%.
com 6 dos 40 pacientes, 6 tiveram eventos adversos mais graves, que é a miocardite e a miosite. Então, essa é uma droga ativa para o carcinoma tímico. A pergunta, né? Tem biomarcador? Quem vai responder? Tem relação com o PDL1? O que a gente vê é que, em geral, os pacientes têm alta expressão de PDL1. Os timomas, em geral, principalmente B2, B3, eles têm alta expressão de PDL1 e existe alguma correlação de PDL1 com expressão com resposta a pembrolizumab, embora isso não seja um critério de seleção. Mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque ela também, a imunoterapia com anti-PD1 também é ativa para timoma, também tem atividade, mas os estudos foram interrompidos e existe um alerta de que você deva considerar, pensar 30 vezes antes de iniciar uma droga para o timoma. Ela está aprovada para carcinoma tímico, por conta dessa foto horrorosa que eu coloquei à direita, que é uma publicação de um caso, mas um alto índice de eventos adversos, ou seja, de fato, tem uma relação do sistema imunológico forte com o timoma e o uso da imunoterapia pode exacerbar muito. Então, embora a gente tenha taxa de resposta alta, esse é um paciente com timoma B2 que tinha um PDL de 30% e ele fez essa toxicidade mucosite, cutânea gravíssima. Tem relatos de outros casos, então os estudos no timoma foram interrompidos por conta de risco de evento adverso. E é interessante, eu falei no início, né, da histologia, é que justamente parece que os eventos são mais graves em timoma de B2, que são aqueles tumores que têm mais síndrome paraneoplásica, né, que talvez tenham um efeito maior imunológico, então tem que ficar muito atento. A imunoterapia hoje ela é aprovada mesmo para o carcinoma tímico. Para o futuro, existem outros estudos com... Esse aqui, desculpa, é mais um exemplo, né, de uma taxa de controle de doença bem alta com imunoterapia, 72%, uma análise de vários estudos que foram feitos com imunoterapia, mas, de novo, ali na direita, a incidência de eventos adversos autoimunes, olha lá, maior que grau 3, né, que são eventos graves, em timoma chega a 70%. Então, uma coisa considerada proibitiva, né, num estudo clínico, mais de 70% de eventos adversos grau 3. Já para o carcinoma tímico, essa taxa é menor. E para o futuro, como eu vinha falando, tem alguns estudos de combinação de multiquinase com imunoterapia, como é esse exemplo do pombo avelumab e axitinib, e outras combinações que estão sendo estudadas no intuito de melhorar a doença avançada, né? Especialmente o carcinoma tímico, que é uma doença de evolução muito grave. Lembrar que no meio disso tudo tem sempre a atuação multidisciplinar da radioterapia, da cirurgia, porque, como o Ricardo mostrou, existe indicação de cirurgia para doença avançada, de radioterapia também, eventualmente. E para finalizar, a gente não esquecer que muitas vezes a síndrome paraneoplásica, especialmente no timoma, é o que vai levar o paciente a complicar e ficar grave, e às vezes não um efeito direto do tumor. Então, a gente tem que acompanhar a evolução também do tratamento dessas complicações, estar perto do neurologista. Um exemplo, tem uma droga nova para miastenia graves, que principalmente a miastenia refratária aos medicamentos tradicionais, piridoxigmina, e que nós, oncologistas, precisamos estar atentos, porque muitas vezes o paciente está sem evidência da doença, do tumor, e ele continua com um quadro de miastenia graves e precisa acompanhar essa complicação. Queria agradecer de novo, um prazer estar aqui. Clarissa, muito obrigado. Excelente aula. Eu vou passar para a próxima apresentação. Nós vamos ter a doutora Anne-Marie Shepard. Ela é do Memorial Sloan Kettering Cancer Center e é radioterapeuta, pesquisadora com alta experiência em tratamentos avançados, né, para as doenças torácicas, câncer de pulmão e timoma. E ela discutirá a radioterapia moderna para timomas. Dr. Anne-Marie from Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Thank you very much. We are eager for your presentation. Thanks so much for inviting me to talk today. My name's Anne-Marie Fernandez Shepard. My maiden name and now my middle name is Fernandez, because my family is from a Portuguese colony in India called Goa, but unfortunately I don't speak Portuguese, just English. But I'm very happy to be here, and thanks for asking me to talk about modern radiation for thymomas. I've no disclosures. So today what I'm going to talk about, I'm going to give an overview of the indications for radiation for thymic tumors.
I'll talk about some radiation-related toxicities, and then talk about the difference between two different modalities, photon therapy versus proton therapy, and then discuss this novel technique that we're investigating at Memorial called Imprint. So the standard indications for radiation for thymic tumors, probably most commonly the patients that we're seeing for radiation are those who need postoperative radiation to the thymic bed. So these are patients who underwent surgery and now they have some high-risk features which require them to receive radiation to reduce the risk of a local failure in the thymic bed. Patients who can't undergo surgery because they are unresectable, we will often treat them with definitive radiation. Then patients who require palliation. So this is an example of a patient who has pleural disease that's encroaching into the spinal canal. And so we treated her with palliative radiation to prevent that disease from causing a cord compression, and also to palliate some pain that she was having. We actually ended up using protons for her because we needed to, a regular radiation plan was unable to adequately spare her liver, kidney, bowel. And then this is the technique of Imprint. It's intensity modulated radiation therapy, or intensity modulated pleural radiation. So we're treating the hemithoracic pleura with radiation for patients who have ipsilateral pleural metastases. We also use proton therapy for this technique to maximally spare the contralateral lung as well as the ipsilateral lung as much as possible. So what are the usual treatment toxicities of radiation? Again, most commonly, we're extrapolating from the literature from PORT, or postoperative radiation. I tend to talk to patients about pneumonitis and then cardiac risk as well as the secondary malignancy risk. For pneumonitis, I generally tell patients that the risk of grade 2 pneumonitis, so basically cough and shortness of breath that occurs 1 to 9 months after the radiation finishes, requiring steroids to help with symptoms, that risk is less than 10%. The risk is dependent upon how much radiation is going to the lungs. And so the risk is slightly lower with IMRT or proton therapy because it tends to be a little bit more targeted compared to a relatively older technique, 3D conformal radiation, which is still being used, but I would say IMRT and if proton therapy, if available, tends to be preferred. But it really just comes down to the amount of lung that's getting exposed to radiation, and then also some patient-specific risk factors depending on their lung function and stuff like that. But so that's usually what I talk to patients about in terms of the risk of pneumonitis. Cardiac risk is a little bit more difficult to really quantitate and counsel patients on. I usually just tell them that, you know, there's a risk that there can be radiation-related cardiac effects down the line. They tend to be late. Radiation can increase the risk for future coronary artery disease. In terms of data that helps us educate patients, there isn't much great data out there for thymic patients. I tend to point to this study from the SEER database where this is a plot of the cumulative incidence of death. And these two curves here are deaths from cardiac-related disease in thymic patients. The red dashed line are patients who received radiation, and the black line are patients with thymoma who did not receive radiation. So there's no statistical difference between these two curves because the curves cross, but what I like to kind of show is how the curve depicts that after 10 years, the radiation arm does tend to creep above the non-radiation arm. So although there's no, statistical difference, but maybe there could be a slight difference in cardiac-related deaths in the patients who receive radiation compared to those who didn't. Of note, this study was published in 2010. It's looking at patients who have 10-year, 20-year
follow-up. So the radiation techniques used at that time were probably older techniques, and we likely were not sparing the heart as much as we spare the heart today. Secondary malignancy is also very difficult to really quantitate in our thymic patients. We know from the pediatric literature that there is a risk of secondary malignancy that also tends to be late years, decades down the line. In the study that tried to look at patients who develop secondary malignancies after treatment for thymoma, there was no statistical difference in the development of secondary malignancies. It is a very rare side effect of radiation, but you know, hard to say exactly what the true risk is. So how can we decrease these risks of radiation? One way is to deliver more targeted radiation. So regular radiation is given with high energy X-rays or photons. This is your 3D conformal radiation, your IMRT. This radiation is given with a linear accelerator, which is this machine over here. The machine basically plugs into the wall. The patient lays on the table here. The machine moves around the patient, delivering radiation from here. And it goes under the table to treat through the table, actually, for posterior beams. This is a proton machine. It's a gantry machine, so this moves around the patient as well. Looks very similar, but what comes out of the machine is different. It's a proton beam. Protons are heavier particles than photons, so we have the ability to stop the proton beam at a specified depth in the patient, whereas with X-rays, they tend to deposit their dose in the patient, but then there's some exit dose. And that is depicted here with this graph. So this is the depth in tissue or the depth in the patient, and this is the dose of radiation. So this red line is a single proton beam that delivers all its dose at a specified depth in the patient. That's something called a Bragg peak. Anything beyond where this Bragg peak deposits its dose is getting no radiation. So protons stop at a specified depth. And then you use multiple proton beams to spread out your Bragg peak to deliver radiation to the full depth of the tumor. Whereas this is a depth dose curve of a photon beam, so the energy tends to peak at a shallower depth in the patient and then go through the patient here. This is also depicted in this graph, also a depth dose curve. And what you can see, if your tumor is at this depth in the patient, so you treat with protons with your spread out Bragg peak, the amount of additional dose delivered with photons can be more just because of the higher entry dose and then because of the exit dose here. So how are protons generated? Typically and classically, though this is changing, this requires a cyclotron, so you need a lot of space to be able to hold a cyclotron. This accelerates the protons, and the protons go through something called a beamline that then eventually goes to the machine. The patient is here. The patient's actually on the second floor. The proton machine is 3 stories high. So they go to the second floor, and then the machine rotates around the patient here. And here is a picture of the beamline kind of behind where the machine is. And this is the blueprint of what a proton center looks like with your cyclotron. And then you have multiple rooms with patients in each room, but only one patient can be treated at a time because there's only one proton being made by the cyclotron. But just as computers used to occupy, you know, a whole room, and now we can hold them in the palm of our hands, proton technology is also becoming more compact. And so now different companies are developing different single room or double room machines. So it's making it proton therapy more accessible to patients. So here's an example case that I think depicts the benefit of proton therapy. So this is a patient who had an unresectable thymoma sitting right on top of the heart. And this is a plan with IMRT, and this is a plan with proton therapy. This is like a heat map or a dose color wash.
The bottom of the dose color wash is set at 5 gray or 500 centigrade, so that's a very low dose of radiation. And what you could see is that there is a very low dose of radiation going to the entire extent of the heart with IMRT. But with proton therapy, would deliver the radiation to the tumor, and then it basically stops soon after the tumor. But of note, which I do need to emphasize with patients that I'm seeing, where our target is gets the full dose of radiation. So the target's on the heart. So this anterior part of the heart is going to get the same dose with protons as it would with IMRT. So there's no benefit in protons in sparing the tissue immediately adjacent to where the tumor is, because we have to treat the tumor and that's going to get full dose. Where the benefit comes is beyond the tumor and reducing the low dose to that tumor, to that region. So something like the heart, which may have effects with even low doses of radiation. If we can spare that low dose with proton therapy, that could likely benefit the patients. So here are some examples of thymic port or post-op radiation cases treated with proton therapy. The greatest benefit of proton therapy in our thymic patients is in sparing the heart. But patients with small treatment fields that are mostly superior to the heart are unlikely to benefit from proton therapy. So this patient here on the left, you could see their field wraps around the heart, meaning that their thymoma preoperatively came down to the extent of the heart, but it's really just the superior part of the heart here. If the thymoma stopped further up here, this patient would be unlikely to benefit from proton therapy. So it really just depends on how far inferiorly your field needs to go to determine if a patient will truly benefit from proton therapy or not. This patient had a more right-sided thymoma that wrapped around the right side of the heart. And so because it was wrapping around the heart, we treated this patient with proton therapy to more effectively spare the heart. So sometimes patients ask me, well, even if my field is small and it's above the heart, what's the downside of getting protons? Shouldn't I just get protons? And there are logistical challenges with proton therapy. One is finding a center. Two is longer time on the machine because we have to wait for the beam. The patient does end up laying on the table for a longer period of time. There's also a longer planning time for proton therapy. Regular radiation takes about a week or so to plan. I mean, at least here in the States. Proton therapy sometimes can take 2 to 3 weeks to plan. More resources in general are required to maintain the machines. And because protons are more expensive, there can be insurance delays. And oftentimes insurance companies want us to show a proton plan compared to an IMRT plan to really see that there's truly a difference in the amount of radiation going to the heart before they'll approve it. And this can result in a lot of delays, and especially post-operatively, when we want to treat patients within a certain window post-operatively, we don't want to have to deal with insurance delays for a case that's not necessarily going to benefit from proton therapy. So what's the literature to support proton therapy? It's actually pretty sparse in terms of the prospective data. Right now, there's really just 2 small prospective studies that are out there. One is with the Proton Collaborative Group, or PCG. They combined their data with the University of Florida. And then the Penn prospective data both had a low number of patients, just like 30 patients, but showed good control, very low toxicity. The Proton Collaborative Group, or PCG, they've updated their database and they presented their data at ASTRO, and it's at about 100 patients now, so that study should be coming out soon. That also that data seems to show good control, low toxicity. So if the benefit with proton therapy is in reducing the cardiac toxicity in thymic patients, like how can we really assess that or study that? Because the cardiac toxicity tends to happen late. And so it's really difficult to just appropriately study the benefit of proton therapy in reducing these long-term side effects. So
because of that, some people have decided to do some modeling. So this group at Penn modeled the risk of major cardiac events using between IMRT and passive scattering proton therapy or double scattering proton therapy. So that's like a slightly older form of proton therapy that's slightly less precise than a newer form of proton therapy, which is called pencil beam scanning or PBS. But they showed that with their model, which their model used the data from the breast literature, the Darby data that was published in the New England Journal that kind of estimated the cardiac risk based on a mean heart dose. And so they showed that there was an increase in major cardiac events with IMRT compared to proton beam therapy, especially at like 0 to 9 years after radiation. And then there's been 2 studies looking at secondary malignancies in thymic patients. This study compared 3D conformal with IMRT with pencil beam scanning proton therapy and showed that, as you can see, the gray bars here, the proton therapy showed lower incidences of lung cancer, breast cancer, esophageal cancer, but the rates of thyroid cancer or the projected rates were the same. So we obviously need more data to show that proton therapy actually has true benefits in our thymic patients. The Swedish lung cancer group has a prospective study on proton therapy. Their primary endpoint is cardiopulmonary toxicity and local control at 5 years, which is what we most care about in our thymic patients. And now I'll switch gears a little bit to talk about these other technique for thymic patients trying to treat the whole pleura. So this is for patients, not patients with localized disease, but patients with pleural metastases. And as we heard about, the pleura is a common site for recurrence and progression in patients with thymic malignancies. And the way that we typically manage it is with surgical resection until further resections are considered too risky. Then the patient moves on to systemic therapy. And typically in this situation, radiation is only really used for palliation or for symptomatic disease. So we're trying to figure out if we radiate the whole pleura, if that can delay progression of pleural metastases. So the technique comes from mesothelioma, and at our institution, we often use this technique of Imprint for our mesothelioma patients, and we've studied it and published on it, showing that the toxicity rates for our mesothelioma patients are fairly reasonable, with 22% of patients developing grade 2 pneumonitis and 7% with grade 3 pneumonitis. And most of these patients were treated with photon or IMRT-based Imprint. So, but we want to see, given that thymic patient population is very different from a mesothelioma patient population, patients tend to be younger, more fit, and the disease is a lot different. Thymic malignancies tend to be a lot more indolent than mesothelioma. So would these thymic patients potentially benefit from this technique? So that's what our primary objective is to actually look at the toxicity of Imprint in our thymic patients, specifically looking at the main risk, which is the risk to the lung, that's radiation pneumonitis. Then we're looking at the usual other secondary objectives. We're hoping to accrue 36 patients. We've currently accrued like 7 or 8 patients. But this is an example patient. He's 36. He underwent surgery, had his thymoma resected, had his pleural mets resected, and then we treated him with proton Imprint, sparing his ipsilateral lung as much as possible and the contralateral lung almost entirely. And any radiation oncologists in the audience, these dosimetric parameters are actually very reasonable for a radiation plan, despite the very big field that we're treating with. So after treatment, he tolerated it pretty well. He had some fatigue, some mild nausea. He did develop grade 2 pneumonitis. He did respond to steroids.
And then years later, not unexpectedly, radiation is going to cause some fibrosis. And so we could see, compared to his post-surgery scan, his post-imprint scan, which was about a year or so later, shows some fibrosis in the region that was treated with radiation. But he's now about 3 years out from treatment and doing very well. I mean, granted, it's thymoma, but no recurrence. And he's back to the gym. He feels well. So in conclusion, the current indications for radiation therapy include postoperative treatment, definitive treatment for unresectable disease, or palliative radiation. Proton therapy may be beneficial for cardiac sparing when radiation targets extend down to the level of the heart. And Imprint is a technique that we're trying to investigate for our thymic patients with ipsilateral pleural metastases. Thank you. Thank you very much, Dr. Anne-Marie. Great presentation. I was in the last HMIG meeting and it was awesome. Your presentation was great. Thank you very much for joining us today. And I have a question from the audience is for the surgeons here, Dr. Frank, which is about the importance of lymphadenectomy in the treatment of early stages. I think it's more about how far you go with the lymphadenectomy, if you go in different locations rather than the local site of the tumor. It is, I would say, a little bit unclear, but it is probably a little bit more important than we thought. So traditionally, people have thought that lymph node metastases for thymoma are very rare, as opposed to thymocarcinoma or carcinoid tumors of the thymus, neuroendocrine tumors of the thymus, where they're quite common. So for thymoma, it has often been thought that it's not important. I think that if it's a stage 1 thymoma, it probably is not very important. We think that we should try to get lymph nodes that are adjacent to the thymus. I think we should make an effort to do that at the time of surgery, but I'm not sure that a real lymph node dissection is useful. On the other hand, if you have a stage 3 thymoma, I think that there is reasonable data that if you really go looking for nodes, you do find that there are some lymph nodes that are involved. So that's the ITMIG recommendation. Certainly for stage 3, I think that you need to make sure that you get all of the N1 nodes and that you sample N2 nodes as well. The difficulty comes with minimally invasive approaches, because it becomes more difficult to do that. And sometimes it's really not possible to do it without doing a second procedure, something like a mediastinoscopy or a different approach. And I think we struggle with that. I don't think we really know. I think we use our judgment, how likely we think lymph nodes are potentially involved, and make a decision. Is it really worth adding to the procedure significantly or not? Well, this is a very good question, and I like even to ask Dr. Datterbeck. In that case, I showed, in one of the cases I showed, the patient had the recurrence exactly in the subaortic lymph node. Mm-hmm. If we had removed that lymph node before, maybe she didn't have that recurrence. For the pleura, yes, but that specific recurrence, she wouldn't have. And so maybe expanding the lymphadenectomy first time would prevent this specific recurrence. And what is the extent of lymphadenectomy you would suggest? I mean, in this, let's say, stage 3, not that big thymoma, would you go for the aortic window, pulmonary window, or what would you go for? Well, I guess maybe to answer slightly differently, a partial thymectomy just with the resection of the thymoma, I think for a stage 1 thymoma,
reasonable. I think that if you were talking about a stage 3 thymoma or pericardium involved or lung involved, I really think we should do a pretty extensive thymectomy, and I would try to go down to the phrenic nerves and, get the lymph nodes and the fatty tissue off. Now, should you go behind the phrenic nerve, posterior to the phrenic nerve? I think that's a tough judgment call, but I definitely try to, with a stage 3 thymoma, I'm trying to sweep all of the, perithymic tissue and nodal tissue away from the superior vena cava and, down behind the phrenic on the left, trying to sweep all that up with the specimen. That's what I try to do. So I do try to dissect that fairly well. For an open case, and maybe I would add for an open case, I would try to go, down to paratracheal nodes and sample some paratracheal nodes. For a robotic or VATS case, I think that it's often a bit more difficult, and I probably don't do that most of the time. Doutora Clarissa? Pode ativar o som. Ainda está sem som, mas... Okay. I have a question for the surgeons. Usually, do you recommend a biopsy before going to resection for anterior mediastinal lesions? Well, I would say most of the time, no. I think that you can make a pretty reliable clinical diagnosis of a thymoma that is invasive, kind of in the right, age group. If you have concerns that it might be a lymphoma or something else, obviously you get a tissue diagnosis. If you're going to give preoperative therapy, I would definitely, confirm that with tissue. But if it is easily resectable and I have no real doubt that it's a thymoma, I would just go ahead and resect it. No, I have actually a question to Dr. Shepherd. And what is your opinion about offering radiotherapy for those patients? It's very rare, but I showed a case in which we had like metastases in the lung that were growing slowly over 10 years, but then they were eventually large, and offering radiotherapy in place of instead of surgery as we did. What is your opinion on that? So you're saying for a lung parenchymal metastasis, right? So this is like, yeah, I would just extrapolate from data from other disease sites, which we have more data on when we have lung metastases. In general, I think if the lung metastases if definitive treatment of them is warranted because they're oligometastatic or oligoprogressive, then one approach would be surgery. If surgery was either considered to be too aggressive or, not technically very easy to do, then we would absolutely do SBRT for lung parenchymal metastasis. I kind of think of SBRT as an alternative to surgery, just either if the patient doesn't want to do it, or if there's any concerns about, getting the patient through the procedure. But SBRT in general, depending on where it's located and the size of it, tends to be a fairly well-tolerated approach for the lung parenchymal metastases. And we have another question from the audience. In the patients with lesions, small lesions with 2 or 3 centimeters, and in relation with the thymus, what do you consider a partial thymectomy? This question is for the surgeons. Why or when? What? Or both? What's how, So what do you consider a partial thymectomy for small lesions for 2 or 3 So for a centimeters? long time in non-myasthenic patients,
So if they have myasthenia, I think you should do an extended thymectomy and take out the whole thymus, in addition to the thymoma. But there's benefit to taking out the thymus. In a patient that does not have myasthenia, for a long time, we thought that it just based on, rationale, we thought probably better to take out the whole thymus. We were worried about the development of myasthenia later, and we thought it was probably better. I think that the data would support that for a small, stage 1 thymoma, it probably is not necessary. I think you can probably just take out the thymoma. Having said that, what do? I would still typically take out the whole thymus just because I think it's relatively easy to do, and I would just take out the whole thymus. But if I was encountering some difficulties, there was some scarring for some reason, there were, I don't know, just reasons why it's more difficult, or I'm worried about potentially injuring a phrenic nerve or something like that, then I would say if I have a good margin around the thymoma, rather than take some extra risks, I would be satisfied with that. Well, I think because of the time, I think we have to finish. I would like to thank you all. Thank you, Dr. Frank, Dr. Terra, Dr. Clarissa, Dr. Anne Shepherd. And I will ask for the participants to visit the ITMIG site, and it's a very interesting society. I think it's the meeting is special, was very complete with many different specialties, and I want to invite everyone for being part of this work, collaborative work. Agradeço a presença de todo mundo, foi muito bom. Agradeço aos participantes, aos palestrantes, e aproveito para estender o convite para participarem do ITMIG e fazerem parte do nosso grupo de pesquisa também, entrar em contato com a gente para fazer um trabalho colaborativo na pesquisa do time. Muito obrigado.